హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాల్టి వీడియోలో నేను ప్రాన్స్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను. నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి అడిగిందనమాట టు డూ దిస్ వన్. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ టుడే. సో నాకు కామెంట్స్లో మీరు అందరూ చెప్పండి ఎలా ఉందో ఈ ప్రాన్స్ బిర్యానీ, మీ అందరికీ ఎలా నచ్చిందో, మీరందరూ ఎలా డిఫరెంట్గా చేస్తారో అవంతా నాకు కామెంట్స్లో రాయండి, ఓకేనా? సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. The first step, we have to marinate the prawns. For that, ఇక్కడ I'm adding కొంచెం ధనియాల పొడి, this is ginger garlic paste, brown చేసిన ఆనియన్స్, gold onions I could say, this is garam masala powder and some turmeric, chili powder, and this is kothmira, and this is pudina, mint leaves and half lemon squeeze చేస్తున్నాను. సో ఈ మొత్తం ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు యువర్ ప్రాన్స్ వెయిట్. దిస్ ఈజ్ కర్డ్, ఫుల్ కప్ కర్డ్ వేస్తున్నాను. అండ్ ఇదంతా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి. మీరు ఎక్కువ ప్రాన్స్ తీసుకుంటే ఎక్కువ మ్యారినేషన్ కోసం తీసుకోండి ద మెటీరియల్, ఐ మీన్ ద థింగ్స్ వాట్ యు హ్యావ్ యూస్డ్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ 1 kg ప్రాన్స్ అండి. బాగా మిక్స్ చేశాక ఇందులో నేను సాల్ట్ కూడా వేసి ఉంటాను. ఐ డెంట్ షో యూ దట్ క్లిప్. సో హియర్ ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ ప్రాన్స్. బాగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న ప్రాన్స్ని ఇందులో వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసేసి అట్లీస్ట్ ఫర్ 1 hour యూ హ్యావ్ టు మ్యారినేట్ ద హోల్ ప్రాన్స్ సో దట్ మనం వేసిన గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్పైసెస్ విల్ గెట్ ఇంబైబ్, అందులోకి బాగా వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. సో దట్ ప్రాన్స్ విల్ బీ వెరీ టేస్టీ. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే నేను బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కోసం ఆనియన్స్ని కట్ చేస్తున్నాను. చాలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. బిర్యానీ అంటే బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో మ్యారినేషన్లో కూడా వేసాను, చూసే ఉంటారు మీరు. సో ఇలా చాలా సన్నగా చేసుకుని అన్నిటిని ఇలా విడిగా చేసేయాలన్నమాట. సో మనం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక ప్యాన్ తీసుకుని, అంటే ఇందులోనే మనం బిర్యానీ చేయబోయే ప్యాన్ అనమాట. సో థిక్ బాటమ్ ప్యాన్ తీసుకొని అందులో బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం లైక్ దిస్. అండ్ హియర్ లిపీ ఈజ్ హెల్పింగ్ మీ అవుట్ విత్ ద జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. నెక్స్ట్ స్టెప్లో నేను వాటర్లో బిర్యానీ మసాలా లీవ్స్ అవి వేసుకుంటున్నానండి. సాల్ట్ అండ్ సమ్ ఘీ వేసుకుని రైస్ని హాఫ్ బాయిల్, నాట్ పార్షియల్గా బాయిల్ చేస్తున్నాను, 90% బాయిల్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇట్లా ఫింగర్ తోటి కొంచెం ఇలా బ్రేక్ చేస్తే కొంచెం బ్రేక్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఆ అలాంటప్పుడు యూ కెన్ స్ట్రెయిన్ ద రైస్. సో నెక్స్ట్ సేమ్ మనము ఆనియన్స్ బ్రౌన్ చేసిన ప్యాన్లోనే ఉన్న ఆయిల్లో ఫస్ట్ మనము ఈ మ్యారినేట్ చేసిన ప్రాన్స్ అంతా కూడా బేస్ చేసుకునేయాలన్నమాట. అండ్ దెన్ ఆన్ టు దిస్ కొంచెం మింట్ లీవ్ స్ప్రెడ్ చేసుకోండి. అండ్ దిస్ బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక అండ్ లేటర్ ఆన్ మన స్ట్రెయిన్ అయిన రైస్ మొత్తం కూడా నెక్స్ట్ లేయర్గా వేసేసుకున్నాం. మొత్తం వేసేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ లేయర్ అప్, ఇంకా 2-3 లేయర్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. బట్ హియర్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ మొత్తం రైస్ అంతా కూడా వేసేస్తున్నాను అనమాట. అండ్ ఆన్ టు దిస్ అగైన్ కొంచెం మింట్ లీవ్స్ అండ్ ఆనియన్స్, మిగిలిన ఆనియన్స్ మొత్తం కూడా వేసేస్తున్నాను. వేసేసి ఇంకా లిడ్ మనము క్లోజ్ చేసేయచ్చు. అండ్ ఇంకా ప్రెషర్ అంతా, ఐ మీన్ దట్ స్మెల్ కానీ ప్రెషర్ బయటకు పోకుండా నేను ఈ సిల్వర్ ఫాయిల్ తోటి దీన్ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. చుట్టూ కొంచెం కూడా బయటకు వెళ్ళకుండా టోటల్గా క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. అండ్ ఆఫ్టర్ 15 minutes యూ కెన్ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రెడీ ఆర్ నాట్. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కుక్డ్ అండి. సో నౌ ఐమ్ గోనా సర్వ్ దిస్ డిష్ అవుట్ చేస్తున్నాను. మనం దీన్ని రైతాతో తినొచ్చు, ఆరెల్స్ అలా ఉత్తిగా కూడా తినేసేయచ్చు అనమాట. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. లిప్కి నచ్చింది, బట్ కొంచెం కారం అయ్యేసరికి అది తినలేకపోయింది. బట్ ప్రాన్స్ అయితే తినేసింది అనమాట. సో దిస్ ఐఎమ్ సర్వింగ్ దిస్ టు మై హస్బెండ్. హీ లవ్డ్ ఇట్ ఈక్వలీ అండ్ ఎవ్రీవన్ ఇన్ ఫ్యామిలీ, అందరికీ బాగా నచ్చింది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గార్నిషింగ్ ఇట్ విత్ దీస్ ఆనియన్ రింగ్స్. కొంచెం లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకుంటే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ గైస్, మీ అందరికీ నచ్చి ఉంటుంది డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. ట్రై చేశాక మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్ చేయండి. అండ్ యా గైస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ స్పెషల్ వీడియో రిక్వెస్ట్, అంటే నేను ఏదైనా స్పెషల్గా వీడియో చేయాలి అనుకుంటే డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్. బాయ్ గైస్.